Hiyo ni aje wa Kenya. Najua ni usiku, lakini kuna kitu inani surprise sana. Unaona juzi tulirescue mtoto mwingine, mtoto msichana. Hata sijapita siku mbili. Kuna mwanaume amepatikana na watoto wa kisichana wengine 20, more than 20 kids wa kisichana. Pale alikuwa anapeleka watoto haijulikani. Aliyemtuma haijulikani. Na hii ni raia tu wanasaidia kushika alafu wanaita polisi. Serikali bado haizungumzi. Sijui muungano wa wananchi, sijui linda mwananchi hawazungumzi. Kashagwa hazungumzi. Ruto hazungumzi. Wako all occupied by what? By their politics and polytheatrics. Lakini huko sisi wazazi na wananchi tunajionea mambo ya maajabu. Sijui ni nini kinafanyika. Lakini hata kabla sijaendelea sana, wacha tusikie story kidogo. Hii picha hapa ni ya kijana mwizi wa watoto, anaitwa Almasi. Alipatikana na watoto 22 wasichana. All girls. Mnakumbuka jana nilifanya video nikisema sijui nani ya kuwafuta watoto wetu wa wasichana na wa mama. Sasa ameshikwa na watoto 22. Nakumbuka last week but one, kuna mama alinipigia simu akaniambia one of the street family aliibiwa mtoto usiku akilala. Wale mama wanalalanga kwa street. Kwa hivyo alipatwa na usingizi na mtu akakuja akambebea watoto. I think pia wana target wa mama wenye wako kwa street kwa sababu wanajua pengine hawana power za kwenda kotini ama kufuatilia watoto, hawana uwezo. So wale wanalala kwa street pia ni target. Na pia watu wa mama wenye tunatafuta wasichana wa kazi, I feel we need to be more careful. Si kila mtu akikuja akitafuta kazi unampa kazi, unamwachia watoto wako unaenda kazini, alafu usiku anafanya mipango na watu wanaibiwa. Unaona mwingine mwenye alishikwa ni yule msichana ako 15 years. Kwa hivyo hii ni kazi inafanywa na watu young wenye hata uwezi suspect, wakiwa wamelipwa pengine na wale watu wao wakubwa, au wanaiba watoto wakitosha wanachukuliwa wanapelekwa hata nchi jirani ama hata wanauawa. You never know, but we thank God at least these 22 were found safe. Wamama tukue kiafu. Wewe single mother una date every bad person you get on the road. Angalieni huyu. Utamdate usiku ukilala atatoroka na watoto wako utabaki hivyo. Tukue kiafu na watoto wetu. Not everybody you bring to your house. Not every house girl you hire. Saizi ukihaya msichana wa kazi, jua historia yake, jua kwao, bure itakuletea shida. Haya basi, ni hayo tu kwa sasa. Okay wa Kenya, mnasikia? Sasa mimi na suspicions tu zangu. Kwa nini mtu aibe watoto na si eti anataka kulea hawa watoto? Na hawa watu wenye wanaiba watoto wamejua kwamba mtu mzima akionekana na mtoto strangely anaweza kasimamishwa akaulizwa huyu mtoto ni nani, ama mbona huyu mtoto ako na wasiwasi. Wanatuma mavijana, wanatuma wasichana. Kama kale tulishika kalikuwa 15 years. Naona huyu pia wanasema ni mtu tu young. Mimi ukiniuliza kwa nini wana target watoto, kitu ya kwanza inafaa tuiangalie in a very different angle. The most obvious is organ harvesting. Hiyo ndio biashara kubwa sana inaweza fanya watu wadanganywe ama watu wapewe pesa waende kuwinda watu wenzao. Unajua hakuna mnyama mjinga kama binadamu. Binadamu ndio mnyama mpumbavu sana. Anaweza fanya kitu yoyote na afanyie mwenzake na asifeel ni kama amefanya makosa. Unaona kama kale kasichana kalikuwa kameiba mtoto wa kisichana, wanaenda kuuza. Kama atunge intervene ingekuwa noma. Huyu ameshikwa na 22 girls. Na hata ashtuki yako tu. Yaani roho yake imekufa kabisa, bora yapewe pesa. So cha kwanza inaweza kuwa ni organ harvesting. That is very common in this country. The second thing that can make these people actually target kids, it is because they intend to do human sacrifices. Life is very spiritual, and that could be another reason, because they want the unblemished spirits, they want the unblemished souls. Because tell me, why would you be kidnapping kids? Okay? Another thing that I would suspect is for rituals. They are taking kids for rituals. You know, we are heading in 2027, And this 2027 politics, all the politics, there has never been a very positive politics where people just compete, they win or they lose, and then they accept. And that is the period when we lose people, and a lot of people for that matter. So my question will be very simple.
Why is it that all politicians from all aspects or from all angles, Kuna Linda Mwananchi, they are not talking about these kids being kidnapped in a country. They are not talking about it at all. We have this Mr. Gashagwa, who is always correcting the government. He is not talking about this matter. We have the president now and the government itself. It is not even addressing this issue. Let me be even honest. You see the case where we helped a kid? That case, this is how it happened. So when I was called on the site and Citizen was already there, we had to call the police officers to come. They were not like they were investigating this matter. No. The girl, the mother to the girl had reported to 3 police stations because she was trying to triangulate any area that, they will hear a child was found or a child is this kind or that kind. Maybe any person to the nearest police station would report that. But they were not coming. They were not even looking for the child. So it is until that when we cornered this child, this lady, and then people wanted to actually, lynch the lady. That is when the Citizen team decided, like, let us go to a police station and first of all rescue the life of this of this abductor in order for us to know where the kid is. But either way, the police will not have come, and we don't even, as we are speaking right now, I might try to talk to parents maybe another day or another tomorrow and get to know how far has the case gone. Have they arrested any other person? Because the lady we arrested alleged that there was a guy by the name Moses who promised her a phone, and she had just to come with a baby girl, and which she had already taken, and the child had stayed 2 days. My suspicions were this child survived those 2 days simply because the person who was coming either to purchase the kid did not come on time. And already we had started our manhunt to find this girl. And bringing that to the attention of the public, the man sought to believe that, the child is already out. People know that if this kid is found with me, or if I try to pick and then something happens, I'll be in trouble. So they decided to leave the child. You get? But now we have another girl who disappeared, and I saw it on Citizen. It was in Maranga. We also have some areas where they were now fishing bodies of babies, and that is just the actions of people. These kids are not killing themselves. It's people hunting down other people's kids. We need to be very careful, parents, and we need to start calling this out. I don't know if we will have to go on a strike, on a very serious strike. Nafikiri hata nianze mimi chama yangu ya Linda Mtoto. Kwa sababu nobody is taking this serious. It is only parents and neighbors who are experiencing this that are talking about this. I'm not seeing very serious people taking these matters up. It is just us, the few open-minded, would I call ourselves bloggers or whatever, influencers. Thank you, Baba Talisha. I saw you raised also this, but we are not raising it loud enough. We are not bringing it to the attention of the country as itself, because kids are disappearing all over this country. It is not in Isiolo, it is not in Garissa, it is not in Eldoret, it is not in Nairobi, it is not in Kakamega. Kids are just disappearing, and they're not just disappearing in thin air. People are stealing the kids. People are literally stealing kids and doing whatever they are doing. We find some of them have been killed, some of them have been slaughtered, some of them missing organs. But it is adults who are doing those things to these kids. We really need to wake up, and we really need to raise up and fight for our own kids. Parents, let me know your comments below. What do you think is the best plan to do this? Because the government is literally ignoring, not that it doesn't know.